to welcome the guests of today. Respected Dr. Ramasubbu sir, respected Reverend Brother Principal, respected Reverend Brother Vice Principal, teaching and non-teaching staff of this great institution, parents, teachers, and my dear brother and sister Campionites. A very pleasant evening to one and all. As I stand here as a guest of honor, at this juncture I would like to state one thing, which is the term guest, as they say, you can take the judge out of the court, but not the court out of the judge. We are very particular with words. So, the term guest itself is a misnomer for the simple reason that when something is attached, for example, let us say that now I am a judge. So, when I demit office after 32 or 34 years, as the case may be, then I will cease to become a judge. But once a campionite, always a campionite, because it is something that is attached to the soul and spirit. As the state says, why stand ye here? We stand for truth. Is it? And I once again thank our esteemed management for giving me this fantastic opportunity. The aura and the paraphernalia that surrounds a young chap, and they tell someone that they study in Campion, is not for the mere academic brilliance, but the value system this institution carries. So when you step out of the school and wherever you go, you always carry the great burden this institution gives you in terms of education and in terms of value. As I stand here as a guest of honor, it is primarily because of my beloved parents and the teachers. I would like to recall my memories with my teachers at this juncture. So I remember all the names of my teachers, and as I entered the campus. So as I entered the campus, I was able to see teachers who were teaching me. They were calling me sir. It was very weird for me because the moment I stepped inside, I shed my coat as a judicial magistrate, all this honorable and all, I completely shed it outside the gate, and I just stepped inside as mere praburam, that's all. LKG and UKG, my class teacher was Miss Madonna. When I completed UKG, she left to Australia. And my first standard class teacher was Miss Lobo, and she retired when I was third standard. My second and third class teacher was Miss Elaine Neto, and she also left to Australia. Tamil was handled by Lucy Nirmala madam, and I think they must be here. And fourth and fifth standard, my class teacher was Prema James Miss. She handled maths for me. I was never good at maths. Even now I'm pretty bad at maths. My science was handled by Althea Miss, and English was handled by Jennifer Miss. I saw her, she received me when I entered. One thing which I would like to tell about Jennifer Miss is that I never studied. Actually, I was very bad in academics. I just scored 60 or 55 marks. I barely used to pass in maths and all. That one time I really liked her. I liked her as a teacher, and Jennifer Miss used to look a lot like my elder sister. So I had a special liking towards her. So there was this time I had studied really hard for English, and I secured, I think, 92 marks. The other subjects I got barely 45, 48, so on and so forth. So at that time, she called me. She told me that look at your marks, and I told yes miss, I got 92. And she told, see, you are able to study. Why can't you study in the other subjects? So that is how the teacher, the words of a teacher, we carry it in our hearts till our grave. It holds good both for positive and the negative comments as well.
Tamil was again handled at that juncture by Arun Babu sir, and 6th to 8th my class teacher, my beloved class teacher Edward sir is sitting here. So he is a great man of principle. அவரை பார்த்த உடனே முதல்ல சொன்னது சார் அப்போ பார்த்த மாதிரியே இருக்கீங்கன்னு தான் சொன்னேன். அவரை பற்றியும் ஒரு சின்ன மெமரி நான் ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். அவர் வந்து since my father was a central government employee, he used to get a lot of diaries. இந்த இயர்லி டைரியெல்லாம் நிறைய கிடைக்கும். அப்போ வந்து எட்வர்ட் சார் கிட்ட போய் நாங்கள் கொடுத்தோம். அப்பா வந்து இந்த மாதிரி இருந்தாங்க சார், நீங்கள் வந்து வச்சுக்கோங்கன்னு சொன்னப்போ அவர் ரொம்ப பொலைட்டாக he said, சார் தேங்க்யூ, என்னை வந்து நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு பிடிக்கும், நீங்கள் டைரி கொடுக்குறீங்கன்னு நான் வாங்கினேன்னா உன்னை விட பெருசாக நான் வேறு ஏதாவது தரேன்னு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்குள்ளே ஒரு அன்ஹெல்தி காம்படிஷனாக போயிடும், அதனால் நான் வாங்க மாட்டேன் அப்படின்னு பொலைட்டாக ரெஃப்யூஸ் பண்ணேன். See, that is the value system this education, this institution carries. நீங்கள் வந்து many of us here, I thought, I have to admit certain things here. அதாவது we might think that what campaign is going to offer me. Mind it, you will never understand what campaign gives you unless and until you step out of this institution. This institution offers you so much that you will find a stark difference between your peers in college when you enroll into any college, be it a national level institution or something like that. 9th and 10th my class teacher was Sharon Miss, and she was also here, I think. Yes, she was here. And again science was handled by various teachers. I don't find them here. 11th and 12th I enrolled into biology group. My class teacher was Mr. Washington sir. Chemistry was handled by Kumar sir. I think he is standing there. So Kumar sir handled chemistry for me, and physics was handled by Xavier sir. Maths was handled by Vimal sir. விமல் சார் கிட்ட நான் மறுபடியும் சாரி கேட்டுக்கிறேன். என்னன்னா அப்போ வந்து ஐ வாஸ் தி ஒன்லி ஸ்டூடெண்ட் ஹூ வாஸ் கேப்பபிள் ஆஃப் ஃபெயிலிங் இன் த ஃபர்ஸ்ட் குரூப். அவர் கூப்பிட்டு சொன்னார், நீ ஒருத்தன் தான் ஃபெயில் ஆக, மரியாதையாக 1 wordsலாம் படிச்சா தொலைச்சிருவேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். பட் anyways I passed sir. I got 1 or 2 out of 200. I know it's a bad score, but I managed to pass. And another thing is that there is normally, அதாவது I will not take much time, but I am tempted to take a lot of time because நாங்கள் படிக்கும்போது இந்த asbestos-லாம் இல்லை. We used to sit in sun and we were not even offered chairs, and you people are very luxurious that you're sitting like this. Anyways, so at one point what happened, we had this mark pressure. நான் நினைக்கிறேன் இப்போ உங்களுக்கு மார்க் ப்ரெஷர்லாம் இருக்கா எனக்கு தெரியல, எனக்கு எந்த அளவுக்கு இருக்குன்றது தெரியல. ஸோ அப்போ இருந்தப்போ we were forced அப்படிங்கிறத விட it was also a choice. So there was this time in quarterly exam when I actually I was passing my answer sheets to one of my friends. Mugilan பேர் அந்த பையன் பேர். So we were passing answer sheets, and that time the invigilator was Lloyd Miss. She is also sitting here. So Lloyd Miss was the invigilator, and once I saw her enter the classroom, I told this fellow, வேணா ரிஸ்க்கு மாட்டினோம்னா பெசாமரு, அதெல்லாம் எதுவும் பண்ண வேண்டாம் பெசாமருன்னு நான் அவ்வளோ சொல்லியும் he insisted on my paper. So I gave my answer sheets. This bloody rascal, he took the paper with such force that the crumbling sound of the paper made her look at our direction. So if you take a JCB la neenga pathina the front mattum thaniya move agum, wheels can go in any direction. And mari avanga enna paathittu she started coming this side. I thought, okay, I am finished. And when she inspected the number of papers, எவ்வளோ additional sheets கொடுத்தாங்க, எத்தனை main sheets ன்னு பார்க்கும்போது tally ஆகலை. I was caught red-handed, and that was the time when Kumar sir held additional charge for principal. Additional charge, he was in charge of the principal seat. He was the only, in his tenure, I was the only student to be suspended. Myself and my other friend were suspended, and we were suspended for 48 days and something like that. And later we were excused and led to, we were asked to resume our classes. Then I ஏன் சொல்றேன்னா வந்து success can never have a template. I scored just 886 out of 1200, and my father had a mild heart attack because of that, and I did not have many options. So I had to focus in my father's line. My father wanted me to become a civil servant. He wanted me to become an IAS or IPS officer. So அடுத்தது இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, so the term judicial magistrate, for clarity, every district is segregated into two or three subdivisions. So every subdivision has a head. So the subdivisional head for a district in the revenue side is the sub-collector. The subdivisional head for the district at the police level is the DSP. The subdivisional head for the judicial side, the courts, is the judicial magistrate. So my father wanted me to become, a civil servant, but in line with that, he wanted me to enroll in law.
I thought these people, okay, my parents will enroll me in medicine by paying huge amounts of donation, but my father said nothing doing. So I was quite embarrassed, and what my father did, he enrolled me in Bishop College in the near Varayor. அங்கே போய் பார்த்தப்போ வந்து என்னன்னா, அது வரைக்கும் பார்க்காத ஒரு ஃபேஸ் ஆஃப் லைஃப் என்னால் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண முடிஞ்சது. அதுக்காக வந்து எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு வந்து நான் டெஃபினட்டாக நன்றி சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்றேன். காரணம் என்னென்னா, நம்ம வந்து கஷ்டமே தெரியாமல் நம்ம அம்மா அப்பா நம்மளை வளர்த்துருப்பாங்க. நமக்கு ஒரு சின்ன கஷ்டம் என்னன்னு தெரியாது. ஸோ அங்கே நான் போகிறேன், பிஷப் காலேஜில் போகும்போது ஐ வாஸ் வேரிங் ஆல் நைஸ் பிராண்டட் க்ளோத்ஸ், பட் ஐ வாஸ் ஏபிள் டு see 2 or 3 சில்ட்ரன் நம்ம வயசில் தான் இருப்பாங்க. they were completely impoverished, really impoverished. They were very poor, and those children were studying, and one person, he was wearing a shirt. I found that same shirt to be repeated every third and fifth day. So I was really curious. I went and asked him, ஏன் இதே ஷர்ட் போடுறீங்க? அப்போ he told, என்கிட்ட 2 ஃபார்மல் ஷர்ட் இருக்கு, அதை ஒன்று துவைச்சு போட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொன்னார். இன்னொரு இன்சிடென்ட் என்ன அப்படின்னா, பிஷப்பில் வந்து I do not know if that scheme is still there. They had a scheme, 90 rupees நீங்கள் ஒரு மந்த் பே பண்ணீங்க அப்படின்னா you will be provided 3 meals every day for 1 month. So it is a meal is just 1 rupee or so. அப்போ வந்து the concerned faculty came to the class and he said, இந்த மாதிரி 90 rupees பே பண்ணீங்கன்னா you can have food அப்படின்னு சொன்னப்போ, எனக்கு முன்னாடி ஒரு பையன் உட்காந்துருக்கான். அந்த பையன் இன்னொரு பையன் கிட்ட சொல்கிறான், திடீர்னு 90 rupees கேட்டால் நம்ம எங்கடா போகிறது அப்படின்னப்போ, அவங்க பேரண்ட்ஸ் வந்து டெய்லி லேபரர்ஸ். ஸோ அதை நான் பார்த்ததுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு தான் இட் வாஸ் an eye opener for me. சான்ஸ்கிரிட்ல we have a beautiful word called பிரத்யுபகாரம். பிரத்யுபகாரம்னா ஒருத்தர் செஞ்ச ஹெல்ப்புக்கு திரும்பி நம்ம ஏதாவது பண்ணுறது. ஸோ if there are 2 people in this world, if you cannot return them what they did to you, அது உங்கள் பேரண்ட்ஸ் மட்டும்தான். ரெஸ்பெக்ட் யுவர் பேரண்ட்ஸ். இப்போ நான் as I see, நிறைய நான் வந்து as a magistrate நான் பார்க்கும்போது சரி, I see so many things, எனக்கு ஒரு மாதிரி நம்ம பார்த்த சொசைட்டி இதுவா அப்படின்னு தோணுது. நம்மளுடைய அப்பா அம்மா வந்து மட்டும்தான் உலகத்திலே அவங்கள விட நீங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும்னு நினைக்கிற ஒரே 2 பேர் யாருன்னா உங்கள் பேரண்ட்ஸ் மட்டும்தான். வேறு யாருமே அந்த மாதிரி நினைக்க மாட்டாங்க. அதை எப்போவுமே மனசில் வச்சுக்கோங்க. எப்போவுமே வந்து உங்கள் பேரண்ட்ஸ் வந்து தப்பாக இருப்பாங்க, உங்கள் பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து எதுக்கு எடுத்தாலும் எங்களுக்கு தெரியாது, நோ, வித் ஆல் டியூ ரெஸ்பெக்ட், நோ. they have outlived you. அவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இஸ் நாட் even your age. Mind it, okay? So they know better than you. When sometimes they tell certain things, it might be very harsh to accept it. But இன்னைக்கு எங்கள் அப்பா அம்மா சொன்ன சில விஷயத்தெல்லாம் நான் நினச்சி பார்க்கும்போது எனக்கு அவங்களாம் கடவுள் மாதிரி தெரியுறாங்க. ஆனால் அவ்வளோ நல்ல விஷயங்கள் எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ பார்க்கும்போது தான் அதோடைய ட்ரூத் தெரியுது. At 28, I'm realizing how truthful my parents were at that point of time. So that is one thing. And the second thing is என்னன்னா, டீச்சர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த டீச்சர்ஸ்க்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இருக்க ரிலேஷன்ஷிப் வந்து இட்ஸ் a very peculiar relationship, because ஒரு 14 years ஒரு இன்ஸ்டியூஷனில் படிக்கிறோம். நான் எல்கேஜிலேருந்து 12th வரைக்கும் இங்கே தான் படித்தேன். ஒரு 14 years ஒரு இன்ஸ்டியூஷனில் படிக்கும்போது அந்த இன்ஸ்டியூஷனில் இருக்க டீச்சர்ஸ்க்கும் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் இருக்க அந்த ரிலேஷன்ஷிப் பேரண்ட்ஸை விட ஒரு படி மேலே. காரணம் என்னென்னா, they spend most of the time here. So teachers வந்து please be very careful when you use any word to the student. இதை வந்து ஒரு சின்ன இன்சிடென்ட் நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். 12th standard நான் படிக்கிறேன். I was, as I told you, I was very bad in studies. So I asked ஒரு பர்டிகுலர் டீச்சர் கிட்ட போயிட்டு, சார் எனக்கு மிஸ்டர் கேம்பஸ் அட்டன் பண்ணணும், எனக்கு வந்து 3 ஈவெண்ட்டில் நான் வந்து செலக்ட் ஆனேன்னா நான் மிஸ்டர் கேம்பஸ் போவேன் அப்படின்னு அவர்கிட்ட நான் போய் சொன்னேன். அவர் வந்து அதை ரொம்ப சாதாரணமாக அவர்கிட்ட என்ன சொன்னார், நீலாம் மிஸ்டர் கேம்பஸ் போய் என்ன செய்ய போகிறேன் அப்படின்னு சிரிச்சுக்கிட்டே தான் சொன்னார். இதை நான் வந்து ஒரு ரிவெஞ்ச்காகவோ இல்லை ஒரு வெஞ்ச்ஃபுல்லாக அந்த அர்த்தத்தில் சொல்லலை. டீச்சர் சொல்கிற ஒரு வார்த்தையும் எங்கள் மனசில் அப்படியே இருக்கும். As I said earlier, we carry it to the graves. So please be very careful when you use the words. And இப்போ பார்த்தீங்கன்னா life has taken a full circle for me. I was refused audience in Mr. Campus, and now I'm invited as a guest in Campus, and I think it is ultimately that is the circle of life, அண்ட் நீங்கள் உங்கள் எல்லாத்தையும் பார்க்கும்போது அதாவது இந்த ஒயிட் அண்ட் ஒயிட்டு எனக்கு வந்து இந்த கேர்ள்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸை பார்க்கும்போது தான் வந்து வித்தியாசமாக இருக்குது. ஏன்னா நாங்கள் இருக்கும்போது அங்கே தான் 2010 பிரதர் நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணப்போ இவர் ஆல் அப்போசிங், என்னது இது கேம்பியன்னாலே பாய்ஸ் ஸ்கூலாக தானே இருக்கணும், இப்போ எப்படி அதை கேர்ள்ஸ் ஸ்கூல் ஆகுறீங்க அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் வி ஃபெல்ட் வெரி பேட். பட் இப்போ அந்த கேர்ள்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் பார்க்கும்போது எல்லாத்தையுமே பார்க்கும்போது ஐ எம் வெரி ஹாப்பி. ஏன்னா அந்த யூனிஃபார்ம் ஆக்சுவலி நடுவில் மாற்றினாங்க 2013 14 பிரதர் அருள் பீரியடில் மாற்றினாங்க. And again there were
position for that, and finally அதே யூனிஃபார்ம் ரீடைன் பண்ணிட்டாங்க. I'll just take 5 more minutes, brother. 5 more minutes. I'll just take 5 more minutes. So I'll just be very short with certain things. First thing is, life lessons are always important than chemistry lessons or biology lessons. Okay, உங்கள் லைஃப் உங்களுக்கு நிறைய விஷயம் அப்பப்போ சொல்லித்தரும். நான் அப்போ மேல் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி நான் சஸ்பெண்ட் ஆனதை நான் சொன்னேன். அதிலிருந்து till I passed out of law school in Shastra, I cleared the BCA exam, so many exams. ஒரு தடவை கூட I did not malpractice. So when you are given a life lesson, please understand and go by it. And second thing is, count your blessings. See, நீங்கள் எல்லாருமே you are all very very fortunate people. If you are able to have 3 healthy meals every day, you are able to afford good clothes, you are able to have a shelter, you can go to home and school and wherever you want to in your own vehicle now. Please remember, children, you are the top 5% of the Indian population. Always remember that. உங்களுக்கு வாழ்க்கையுடைய கஷ்டம்னா என்னன்னு தெரியணும்னா ஒரு நாள் ஜிஹெச் போய் பாருங்க. ஜிஹெச்ல ஜெனரல் வார்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா you can see so many poor people. அவங்களுக்கு they don't have they don't have எந்த மீன்ஸும் கிடையாது. அவங்கள என்ன சொன்னாலும் கேட்கறதுக்கு ஆள் இருக்காது. the kind of language that is being used against the people, அதெல்லாம் நமக்கு இல்லைல்ல, நம்ம நல்லா தானே இருக்கோம். So please count your blessings. சும்மா இந்த ஐஃபோன் எனக்கு இது கிடைக்கல அது கிடைக்கல, don't fight with your parents. Always count your blessings and consider law as a profession. Apart from medicine, engineering or the other things that you may go, law it's a fantastic profession. உலகத்திலே if there is one study that can help you face any problem, it's a fantastic profession. So you can become a judge, you can become a lawyer, you can earn in lakhs and crores, and that is one thing. And apart from that, I would like to thank all my teachers, brother principal once again, and my parents, especially at this juncture. My father, he was a very hard-working man, and my mother, she never sent me. எனக்கு ஞாபகம் இருந்து from first standard I almost remember so many things. And the first standard நான் 12th முடிக்கிற வரைக்கும் I was sent without food to school only 3 times. Only 3 times in 12 years, and that is the dedication with which she ran the household, and that is one thing. And I think I will rest it and leave it to the honorable chief guest. And I would like to close my address by quoting. Before that, just one more thing. PT sir ராஜேஷ் சார் இருந்தாங்க, எங்களுக்கு எடுத்தாங்க. அப்புறம் அவரோட எக்ஸசைஸ் பாருங்க, அந்த பழைய புல்லட்டில் வருவார். சார் தான் அந்த புல்லட் வச்சுருக்காங்களான்னு எனக்கு தெரியல. வல்லுவன் சார் இருந்தாங்க, ரிட்டையர் ஆகிட்டாங்க. லாய்ட் சார் he passed away. And we had சரவணன் சார் for swimming, and ஜோஸ்வின் மிஸ் எனக்கு மேக்ஸ் எடுத்திருக்காங்க. அவங்களெல்லாம் ரொம்ப நான் படுத்தி எடுத்திருக்கேன், அதெல்லாம் சாரி கேட்டுக்கிறேன். அப்போ நான் படிக்காமல் இருந்ததுக்கு கர்மா இப்போ என்னென்னா, எவ்ரி டே I post 60 bundles every day in my core, and I have to go through every bundle, the material part every day. ஸோ நீங்கள் அப்போ படிக்காமல் இருந்தீங்கன்னா கர்மா will definitely catch you. இப்போ என்ன மாதிரி டெய்லி படிச்சுட்டு இருக்கணும். அதனால் அவங்க மிஸ்ஸு சார் சொல்கிறதெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு நல்ல பசங்களாக இருங்க. And we had another sweeper ஒருத்தங்க இருந்தாங்க, மல்லிகான்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஸ்வீப்பர் அவங்க இருந்தாங்க. She was also there. She used to be very tidy in her work. And with that I sign off. I would like to quote Dr. Kalam from his speech, the European Parliament. Where there is righteousness in the heart, there is beauty in the character. When there is beauty in the character, there is harmony in the home. When there is harmony in the home, there is an order in the nation. When there is order in the nation, there is peace in the world. Thank you. I thank you for this opportunity. Thank you, sir, Mr. Praburam, for sharing all your memories about your alma mater.